Good noon to everyone. Today discuss about in the IPC topic છે flow measuring instrument all point importance છે જોઈશું આપણે. First of all the introduction part. Flow measurement is a quantitative determinations of rate and a mass flow rate of gauge and a liquid. फिर શીખ્યામાં આપણે લેવલ મેઝરિંગ માટે જોઈ ગયા હતા, પ્રેશર મેઝરમેન્ટ માટે જોઈ ગયા હતા, ટેમ્પરેચર મેઝરમેન્ટ માટે જોઈ ગયા હતા. મેન છે આ આખું આપણું ફ્લો મેઝરમેન્ટ. ઓકે, તો ટોટલી આપણે ફિનિશ કરી દઈશું શું છે આજે. In this chapter, we study different method of measurement of flow rate of liquid and gauge, applications of flow measurement. Uh, Flow measurement is essential for getting information about the proportions and the amount of material flowing in or out of this process. And the rate of utilities like air, water, steam are required for cost accounting of the plant, and the flow measurement is highly essential for material balancing of the plant processes, and the quality of product is a continuous processing. Plant mainly depend upon the correct flow rate of raw material. And now the flow measurement method માં જઈશું. There are two types of flow measurement. First of rate of flow, second one total flow. It is the amount of fluid the flow passed a given at any given instant. Total flow, it is the amount of fluid that flow past a given point in a definite time period. હવે એમાં રેટ ઓફ ફ્લો મેઝરિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જોવાના છે આપણે સેકન્ડરી ઓર એ ઇન્ફરન્શિયલ ટાઈપ ફ્લો મીટર્સ પર ડિફરન્શિયલ પ્રેશર મીટર ઓરિફિસ વેન્ચુરીમીટર પાયલટ ટ્યુબ અને ફ્લો નોઝલ માટે. ઓકે, અલગ અલગ છે. ઓરિફિસ મીટર, વેન્ચુરીમીટર, પિટોટ ટ્યુબ, ફ્લો નોઝલ્સ, વેરિયેબલ એરિયા ફ્લો મીટર, રોટામીટર, પિસ્ટન ટાઈપ ઓર વાલ્વ એરિયા મીટર. આપણે ફ્લુઇડ ફ્લો ઓપરેશનમાં મોસ્ટ ઓફ તમે ભણી ગયા હશો આ વસ્તુમાં. પોઝિટિવ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ મીટર, રેસિપ્રોકેટિંગ પિસ્ટન ટાઈપ ફ્લો મીટર, ન્યુટન ડિસ્ક ફ્લો મીટર, રોટરી વેન મીટર. વેલોસિટી ફ્લો મેઝરમેન્ટ જુઓ. સિંગલ જેટ ફેન ટાઈપ ફ્લો મીટર, ટર્બાઇન ફ્લો મીટર, પ્રોપેલર ટાઈપ ફ્લો મીટર, એનિમોમીટર્સ, અલ્ટ્રાસોનિક ફ્લો મીટર્સ, vortex flow meter, thermal flow meters. Some flow diagrams is the principle of heat flow meters. સેક્શન વાઇઝ આપણું છે. રિસ્ટ્રિક્શન લાઇટ, ઓરિફિસ, પાઇપ, સિમ્પલી ફ્લુઇડ ફ્લો દર્શાવેલો છે આપણને. જેના ડિસ્કશન જોઈએ. બિફોર સ્ટેટિંગ ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ હીટ ફ્લો મીટર, we understand two basic theorems of fluid machines. For this, consider a flow of incompressible fluid through a pipeline having flow restriction such as orifice as shown is a figure. Now continuity equations છે. If Q is the volumetric fluid flow rate at the restriction, then the continuity equations as the section 1 and 2 is stated as Q is equal to A1 V1 is equal to A2 V2 is equal to constant term માટે, where A and V represent the flow area and flow velocity at the respective section વાઇઝ આપેલું છે. ઓકે, ઇક્વેશન લખેલો ખાસ એકવાર. નાવ ધ ડિસ્કશન પાર્ટ જોઈએ આપણે. બર્નોલ ઇક્વેશન્સનો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. P1 by rho plus V1 square by 2G plus Z1 is equal to P2 by rho plus V2 square by 2G plus Z2 કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ માટે છે. ઓકે, મને આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ પણ ખાસ આપી જુઓ. ફ્લો મેઝરમેન્ટ યુઝિંગ ઓરિફિસ પ્લેટ, કન્સ્ટ્રક્શન પાર્ટ જુઓ. ઓરિફિસ ફ્લો મીટર કન્સિસ્ટ ઓફ ટુ સેપરેટ ડિવાઇસ, પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી સાઇઝમાં છે. પ્રાઇમરીમાં ઓરિફિસ પ્લેટ આવે છે જો આ રીતે, કોન્સન્ટ્રિક, એસેન્ટ્રિક અને સેગમેન્ટલ ત્રણ ટાઈપની છે. ડિસ્કશન પાર્ટ બેઝડ ઓન ધ થિકનેસ. જો શાર્પ સ્ક્વેર, કોર્નર સ્ક્વેર, એજ, કોનિકલ એજ જોઈ લો. And the sharp square edge hole is usually bored constant
symmetrically. In a flat thin orifice plate or a conical edge hole is rounded to the form a quarter circle. This type is suitable for viscous fluid such as a heavy crude. Okay, in the slurries based on pressure taps માટે છે જોઈ લો. મેં ફિગર વાઇઝ તમારે જોવાનું છે ફ્લિન્સ્ટન અને પાઇપ સ્ક્વેર ટાઈપ આવે તે. The orifice plate are classified based upon the positions or pressure taps are used to sense the differential pressure. Different arrangement of taps are flange type taps, Vanna contactor taps. Okay, now the flow one half ADA, the flange taps, pipe taps also. Distance calculated from applications data Vanna contactor taps માટે છે. ફ્લો મેઝરમેન્ટ તમે ફ્લુઇડ ફ્લો પ્રેશર ઓલરેડી જોઈ ગયા છો. ઓકે, સેકન્ડરી એલિમેન્ટ જોઈ લો. ઓરિફિસ પ્લેટ ઇન્સ્ટોલેશન. ઓરિફિસમાં કઈ રીતે આવશે, હવે એલ્બો જોવાનો અને ઓરિફિસનું લોકેશન જોવાનું, બંને ડિસ્ટન્સ જો એ અને બીનું એ ટાઈપ આવશે. ફિટિંગ બિફોર સ્ટ્રેટ રન, elbow to your cross section માટે. Now the main is important working for orifice flow meter with a reference in figure 5.5. Minimum straight pipe length R on downstream side distance B is equal to 5 multiplied pipe diameter on upstream side. For beta is equal to 0.6 orifice diameter by pipe diameter. The distance from fitting like elbow to your cross section area is equal to 13 multiplied pipe diameter. Distance from a regulating valve A is equal to 31 and multiplied pipe diameter. For B is equal to 0.4. Distance from fitting like elbow to your cross A is equal to 9 multiplied pipe diameter. Distance from regulating valve A is equal to 19 and multiplied pipe diameter. Working of orifice flow meter. Okay, now equations part છે બોલી લો ખાસ. બર્નોલ ઇક્વેશન યુઝ કર્યું છે P1 by rho plus V1 square by 2G plus Z1 is equal to P2 by rho plus V2 square by 2G plus Z2. The rho density of fluid for a fluid flow measurement, the difference in elevations Z1 minus Z2 is very small because length of the orifice it is very small, hence we neglect these differences, so that equations 5.5 becomes 1 by rho in a bracket of P rho P1 minus P2 is equal to 1 by twice G V2 square minus V1 square. Now V2 square minus V1 square is equal to 2G by rho P1 minus P2 is equal to 2GH. H is equal to P1 minus P2 by rho differential pressure head V2 square is equal to V1 square plus 2GH. V2 is equal to V1 square plus twice GH raised to 1 half. And the Q is the flow rate of fluid through pipeline. Then according to the continuous equations છે, Q is equal to A1 V1 is equal to A2 V2. V1 is equal to A2 by A1 V2 multiplied V2. Using this value of K flow rate in a calculated, and from this calculated flow rate RE is determined from equations 5.11. If this calculated values for a RE does not match closely with the it assumes the value. Recalculation is done until these two values closely match. Finally, for this value of RE, flow coefficient is determined from the which correct flow rate is calculated. Performance characteristics, linearity. Flow equation for orifice meter is given by Q is equal to Ka2 under root 2GH. Equation so that the flow rate નું છે Q proportional to under root H
proportional to is a p under root p1 minus p2 by rho. Thus 3 exists a non-linear square root relationship between the flow rate q and differential pressure p1 minus p2 across the orifice plate. This relationship also depend upon the location's orifice design as and their effect are considered in a discharge coefficient. પ્રેશર રિકવરી માટે છે અલગ અલગ જોઈ લો ડિસ્કશન પાર્ટ. આ છે ફ્લો મેઝરિંગ વેન્ચ્યુરી ટ્યુબ. ફિગર જોઈ લો ખાસ. કન્સ્ટ્રક્શન પાર્ટ છે થ્રોટ કન્વીનિયન્ટ ઇનલેટ કોન હાઈ પ્રેશર ટેપ લો પ્રેશર ટેપ divergent outlet cone 5 to 15 degrees Celsius 90 to 23 degrees Celsius. Okay, classical venturi, electrical venturi, all the discussion part is there. Equations you look as q is equal to ka2 under root 2 gh is equal to ka2 under root 2 g rho m minus rho tl by p rho tl multiplied h. K is equal to CD A1 by under root A1 square minus A2 square is equal to CD by under root 1 minus beta raised to 4 flow coefficient. CD is equal to discharge coefficient. A1 is equal to pipe inside area. A2 is equal to throat area. H is equal to differential pressure head. H is equal to manometer height differences. Rho m and rho TL densities of manometric fluid. A liquid is a and test fluid respectively. The beta is equal to throat diameter, pipe diameter ID. The flow calculation is done by the flowing and the some procedure described for orifice meter and the some performances characteristics આપી છે linearity pressure recovery માટે એ જોઈ લો. Advantages ખાસ. Low permanent pressure loss and hence high pressure recovery can be used for high flow rate measurement. High accuracy over wide flow range can be used effectively at a high and low beta ratio. High radio visibility and limitations and the high cost. Flow measurement using flow nozzles. Construction part. Flow છે upstream અને downstream બંને માટે. Flow measurement construction part છે simply nozzle કઈ ટાઈપનું આવે. Okay, the flow nozzle is a modified venturi tube with the outlet divergent section so that is a resembles an orifice with a well-rounded upstream edge and as shown is a figure 5.9. And the inlet section of flow nozzle can be quarter, ellipse or a circle. And the flow nozzles are made of stainless steels or any other corrosion resistance material. And the upstream or high pressure tap is located at about 1 pipe diameter from the entrance to nozzle, while the low pressure tap is located in the pipe directly opposite to the straight portions of the nozzle as shown is a figure. A simply working section છે. The working of flow nozzle is similar to that of venturi tube. Some advantages છે. Low permanent pressure loss as compared to orifice. It can be used for a Reynolds number 6000 to 50000 length. Pitot tube છે. વેરિયેબલ એરિયા ઓફ મીટરમાં જોઈએ આપણે કન્સ્ટ્રક્શનમાં રોટામીટર. This is important. Trap tube fluid inlet section schematic diagram.
मेंटरिंग ट्यूब अलग अलग, टॉप ऑफ द ट्यूब, बॉटम ऑफ द ट्यूब काय काय लागे ते प्रमाणे सेव આપેલા છે અલગ 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 સેપ છે. Okay, all point is complete now. The thank you so much.